So namaskar all of you. So our जो second test है that is our open test dynastic history of Odisha. Okay, सेटा first आमे discuss करिबा. तापरे next session रे आमे test 1 टा discuss करिबा. Okay. Kana 8 discussion है नथला, so let us just finish this, then we'll go to test 1. Okay. So our syllabus थिला dynastic history of Odisha. जोटा नुआ एथर को मेंस रे हमर ऐड हेची. So first question को असंतो. Question रो requirement ता बुझंतो. King Kharavela of Odisha is known for his leadership of Kalinga dynasty in the early historical period. Drawing from inscriptions at Hathigumpha, तेणु सेटा से कहि दोची कोठु सोर्स आपन नबर अछि. Inscriptions at Hathigumpha. Okay. ता माने कोन हम जदि Hathigumpha inscription रू ड्रा करिवा प्रथम तो क्वेश्चन ता सार दबा and other historical records describe the significant achievements of Kharavela's reign. ताको सिंप्लीफाई कर दा पे एटा बहुत रो पढि सरची क्वेश्चन ता कोन ना Kharavelaंकर अचीवमेंट कोन. Okay, number 1, first part of the question. His approach to diplomacy and conquest, second part of the question. Our third hela his contribution to Jainism and cultural heritage of Odisha. तीनटा पार्ट रे क्वेश्चन अछि 15 मार्क रो क्वेश्चन 20 मार्क्स अछि बट हमरो 15 मार्क्स रे पडिबो 250 वर्ड्स माने 10 मिनिट्स. ठीक अछि. देखंतु हमरो 10 टा क्वेश्चन पडिबो राइट 7 मिनिट्स पाई सो 70 10 टा क्वेश्चन 7 मिनिट में जो 10 मार्क क्वेश्चन आउ 10 टा क्वेश्चन पडिबो. ओके योर 15 मार्क्स सेटा में 10 मिनिट्स माने 100 मिनिट्स ऑफ ओके. सो टोटल हमरो 170 मिनिट्स रे सारिवार अछि पेपर 10 मिनिट हम पाखे रहिला. ठीक अछि त तेनु आपण जदि अधिका देबे लेट से आपण कहबे कि नहीं मु 15 मार्क क्वेश्चन ना 12 मिनिट देबी. ठीक अछि कि अधिका जदि पर 11 मिनिट्स भी दोचंदी ताहेले भी एग्जैक्टली आपण 180 मिनिट्स होची जोटा कि पॉसिबल नो आपण कि किछि भाबिबे केते बेले कि जोटा पॉज करिवे. ओके आपण तो कंटीन्यूअस लिखि परिबे ना सेते पई ए दिटा मन रखिबे 7 मिनिट्स 10 मिनिट्स. ओके 10 मार्क पई 7 मिनिट्स 15 मार्क पई 10 मिनिट्स. ओके सेटा 15 मार्क क्वेश्चन ता तेनु तीनटा एस्पेक्ट आपनकर दिया हला. आ सोर्स से कहि दोछि कि हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन रो लिखिबार अछि. एज यू नो जेतो बेले हमें हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन विषय रे कहूछु वी आर टॉकिंग अबाउट 13 रेनल इयर्स. खारवेलंकर जो 13 वर्ष शासन रो से जहा जहा एई वर्ष या करथिले से वर्ष से करथिले तारो रेफरेंस दबार अछि. ओके सो लेट अस सी व्हाट विल बी द आंसर. One line ki 2 line no introduction. King Kharavela of Kalinga profoundly impacted Odisha's socio-cultural and political domains, epitomizing a blend of military prowess, cultural advocacy and societal well-being. Okay, the first asira tanga achievements. Aku बहुत प्रकार ना लिख परे. For example, आपण कहि परे तंगर achievements. Okay, as a prince and then as a ruler. ठीक अछि अलगा अलगा थिला दिटा फेज रे थिला बट हम पाके एते समय नै काहे कि ना से खाली अचीवमेंट्स पचानी से तीनटा जिंस पचानी. राइट सो फर्स्ट हमरो अचीवमेंट्स अंडर आसिला हेडिंग्स. फर्स्ट हेडिंग रे हमें अर्बन रिन्यूअल देलो. ओके सो फर्स्ट हला अर्बन रिन्यूअल पोस्ट साइक्लोन खारवेलस इनॉग्युरल रेनल ईयर माने फर्स्ट रेनल ईयर तंगर प्रथम वर्ष जो से राजा थे. ओके सो कलिंग नगरस रेस्टोरेशन enhancing public amenities. Architectural advancements included revamped gates and buildings. Okay so cyclone जो जोड़ा सब किछि नष्ट हेता ताको से रिस्टोर कले. ओके ताको कैपिटल कलिंगनगर. राइट देन सेकंड military endeavors. So leading vast campaigns against Satavahana, southern monarchies, Rathikas, Bhojakas and realms of Magadha, he acquired significant treasures and strategic alliances. These expeditions solidified Kalinga's dominance. Okay. Second है आपन military endeavors. So we don't have time ना ले आपन लिखि परसंते कि आपनकर को southern monarchies अछि जोटा कि southern confederacy against से जीति थिले जो alliance of the southern states
ठीक अछि बट वी डोंट हैव टाइम और सेता वर्ड्स भी हम पाके नहीं तो जस्ट खाली हमें सदर्न मोनार्कीज लिखिल ओके थर्ड आसीला कल्चरल सेलिब्रेशन अचीवमेंट्स कथा कहूछु फूड कोटू एगुडा हमें सब 13 वर्ष रेनल इयर्स तांकर अछि द इन द यू नो हाथीगुंफा इंस्क्रिप्शन सेउठु नि आइछ काहे ना हमें सेटा कोट करूछु कोकु वर्ष रे कोन हेतला कल्चरल सेलिब्रेशंस थर्ड रेनल ईयर हाइलाइटेड art and grandiose festivities showcasing Kharavala's passion for cultural preservation. His reign emphasized music, dance, and other artistic endeavors. Okay, third annual year celebrations of okay to please his subjects. So cultural celebrations. Number 4, public welfare. So prioritizing citizenry, he pioneered irrigation projects. For example, Kichida canals, Garika Mahapadmananda or Nanda dynasty किंग माने आगुरु बने की जायतिले ओके त सेगुडा खराब हेता सेडा से पुलिस ताको रिपेयर करले provided tax exemptions and championed various societal upliftment activities his policies showcased his dedication to the welfare of his subjects the public welfare okay तापरे आसिला diplomatic triumphs okay notably he reclaimed the revered Kalinga Jina a symbolic relic from Magadha's ruler Bahaspati Mitra. This act rectified historical wrongs and reinstated Kalingan pride. It mostly both Mahapadmananda ko nahi thile. Nanda king had taken that. Okay, generally believed to be Mahapadmananda. And Magadha instead thila. And Kalinga at that time, it was basically Jainism was the main religion. Seta nije jane devout Jaina thile. Okay, Kharavela. Tenu se jainki he brought the image back, Kalinga Jina back. ठीक by defeating Brihaspati Mitra. तो एगुडा आपण अचीवमेंट्स आउरी बहुत अचीवमेंट्स अछि बट थिंग इज दैट से गोटे जिंस पछन दि तीनटा जिंस पछन गला एति पांचटा अचीवमेंट हमें देलु ओके तापर आसिला जैनिज्म एंड ओडिसा's हेरिटेज तो एथरे हमें दुटा पॉइंट देलु फर्स्ट हला रिलीजियस डिवोशन एंड ardent Jaina Kharavela constructed 117 caves at Kumari Parvata okay fostering spiritual growth and reviving Kalinga's artistic lineage okay mainly for the various you know the Jaina monks and all tanka paise karthile then legacy building his era heralded the great victory palace celebrating northern conquest and generously distributing wealth among brahmins and arhats okay Jain and Buddhist monks jo mane the palace remains a testament to his successful reign so eta hela Jainism and Odisha's heritage. Then diplomatic approach. So grounded in dharma and ahimsa, Kharavela favored peaceful resolution. Okay, that was the first. Tankara first, you know, सेटा थिला कि केमती जिंसटा peacefully solve हे जाओ. किंतु जदि युद्ध करियार थिबो से बहुत युद्ध करिकि जीतिछन. But displayed formidable might when essential. तो को जगह एटा हेची his magnanimity extended to even vanquished foes. जहाँ से हरी सारी चंती तांका enemies. Okay, तांका ऊपर भी. Okay, say he was not very harsh. For example, the Naga king and the Pandya king acknowledged his suzerainty, sending gifts and tributes. Okay, so amaro tinita aspects se kahitila question ro tinita requirement thila achievements thila okay significant achievements thila approach to diplomacy and conquest thila our contribution to Jainism and cultural heritage of Odisha एडा थिला तो तीनटा जको हमें एति पॉइंट से कंप्लीट करछु एंड 250 वर्ड्स लिखिबार थिला हमरो ए आंसर ता 259 वर्ड्स हिच ओके सो वन लाइन रो कंक्लूजन गोटे आपण दे परिबे Kharavela's reign marked by strategic brilliance cultural resurgence and benevolence has left an everlasting impression on Odisha's annals ठीक है सो जो हमको वर्ड लिमिट दिया होची तारा गोटे एरर मार्जिन अछि दैट इज प्लस और माइनस 10% तमने कोन ना 250 वर्ड रो जो कोची लिखिया पई इट मे बी द रेंज वुड बी अराउंड 225 ओके टू अराउंड 275 वर्ड्स एति भीतर हेले ठीक अछि चलो त एमति नो कि 250 वर्ड कहिछि मु 600 वर्ड लिखि देबी त ओके सेमति हेले त मत अलगा क्वेश्चंस रे टाइम होबनी सेटा गोटे इश्यू ओके प्लस मार्क्स भी ता ऊपर जा कटिबो ठीक सेमति 150 वर्ड जदि मते 10 मार्क क्वेश्चन सुडा सेटा 135 वर्ड्स मिनिमम तो मत लिखिया पड़िबो अप टू 165 वर्ड्स पर्यंत हम लिखि पारे ठीक अछि ताडो अधिक चेष्टा करबे न लिखिया 10% प्लस माइनस ले चलिबो ओके फर्स्ट क्वेश्चन एटा थिला हमरो
So this is 250 words. Okay, 15 marks. এটা খারবেলা के ऊपर थिला এই क्वेश्चनটা significance or achievements of খারবেলা ବହୁତ ଥର ପଢି ସାରିଛି OCS ପରୀକ୍ଷା. Now coming to the second question. এটা ভৌমকর উপরে. Spanning nearly 4 centuries, the Bhaumakara dynasty of Odisha left a significant mark on the cultural and political landscape of the region. Drawing from historical inscriptions, architectural edifices, and scholarly sources, elucidate the key contribution of Bhaumakara rulers to the socio-political evolution of Odisha. First part of the question. Okay, contribution of Bhaumakaras to socio-political evolution of Odisha. Number one. First requirement of the question. Actually question रे लिखिदेले better कि कौन aspects मते लिखिबार अछि so that मु भूली जिबिनी किछ. Their patronage towards art and architecture. Second component, more answer. And their interaction with other contemporary kingdoms and dynasties. Third. So say time रे से को dynasty से कौन तम केमति relation थिला कोठी युद्ध करले का संगे matrimonial relation करले ए सब जिंस लिखि पारिबे. Okay, 10 minutes मिलला मते लिखिया भाई. So let us start. Direct pinpointed introduction. Spanning 4 centuries, the Bhaumakara dynasty profoundly influenced Odisha's socio-cultural and political fabric. So se chari times pacharchi. First pachar thila socio-political evolution of Odisha. Social evolution or political evolution. Okay, ta mane kon na ki society re kichi changes plus political changes mane kon mainly tankara boundary kete jaga se joy kale. Okay, those things you have to write. So first point under socio-political evolution of Odisha, eta nije apan likhi dei paribe. Okay, but kathada hala a points ra man rakhibe. So first asla apanakara area ra consolidation joda consolidation of territory, the broad stability by unifying regions like Kalinga, Ongada, okay, Svetaka and Radha. Mane even kon apanakara West Bengal porjante bisane palechi. And fostered harmonious relationship with neighboring dynasties. Okay. Second, administrative prowess. Okay, their structured governance and robust central administration. It is बहुत important. क्या तांकर बहुत गुड़े feudatories थिले. Okay, तांकर vassals बहुत गुड़े थिले. तांको properly maintain करिया पे central administration तांकर दरकार थिला. Ensured a flourishing kingdom marked by peace and prosperity. Number 3, development initiatives. Trade, agriculture, and advanced infrastructure were prioritized. Roads and bridges connected the kingdom, enhancing commerce. And next, number 4, which is very important, that is religious tolerance. Despite being Mahayana Buddhist, so they were basically Mahayana Buddhist. Okay, they embraced and supported various religions, turning their capital, Gueshwara Pataka, into a melting point of religious diversity. Semane niche Mahayana Buddhist thile, but semane they were quite tolerant to other sects. Okay, tanko time re apna jantibe ki Vajrayana Buddhism ta Odisha re start hela. Okay, that means the Tantric Buddhism. So se tantra related jette sabu worship thila, that also affected Shivism, that also affected Shaktism. Vaitala Mandira jota, okay, tankar period re hitila, Chamunda Puja joti hochi, right? Mohini Mandira re se Chamunda Puja hochi, right? So seguda basically tankara apna koi pari religious, okay, tolerance towards various sects thila. So tankara especially later on jodi apna dekhibe tankara jo women rulers mane thile tanko bitaru ke jana Vaishnavites bhi thile. Okay, if you see old Bhubaneswar re jo entire complex jota be heritage complex amar achi प्राय सबु सेठी आपनकर महादेव मंदिर अछि. ओके, शिवाइट ट्रेडिशन सेठी अछि. लिंगराज मंदिर तो बहुत परे हला. ड्यूरिंग द भौम पीरियड जो मंदिर की ता आगुरु भी जो शैलोद्भव पीरियड जो मंदिर ओडा थिला. ओके, सेठी देखिबे गोटे मंदिर आपनकर अछि जोटा की इट इज आल्सो यू नो ए कोन among the Shivite temple, it's a Vaishnavite temple. ठीक अछि, very famous, right? तो सेमती तांकर बहुत तमरा ट्रेडिशंस एमती थिला कि although they were Buddhist, different kings and queens they patronized, okay, different sects, religions, communities. Okay, so it was like a kind of cultural melting pot. Okay,
into a melting pot of religious diversity, right? The religious tolerance. Then second question second part thila patronage towards art and architecture. Okay, the first Buddhist architecture, the seven mainly Buddhist to thile, Mahayana Buddhist. Their era saw the rise of significant Buddhist sites, notably at Udaygiri, Ratnagiri, and Lalitgiri. Okay, artistic Hindu artistic patronage. ସେତେବେଳେ actually ହିନ୍ଦୁ ତ ମାନେ କନସେପ୍ଟ ଟା ବହୁତ ପରେ ଆସିଲା ସେ ଟାଇମ ରେ ଆମେ କହିପାରିବେ କି ଯୋଉଟା ବୈଷ୍ଣବିଜମ ଥିଲା ଶିବିଜମ ଥିଲା they built Shiva temples of Shishireshwara, Markandeshwara, and Talavishwara and Bhuvneshwar, the Vaitala temple, Mohini temple, and the Uttareshwara temple in Bhuvneshwar, which contain the Chamunda figures, also bear ample testimony of patronage of Shakta cult, okay, Shakti worship by Bhaumakara rulers. These temples, characterized by Kalinga style, showcase intricate sculptures such as those of Vajasimha, okay, you know, the lion, okay. So, and elephants, okay, the battle lions, battle elephants. Then cultural flourish. The reign saw an artistic renaissance, seamlessly blending Shivism and Tantrism, okay, which birthed distinctive iconographic innovations. ये जो Tantrism है, okay, tantric traditions है, it basically it you know दीटा ये को affect कला, कौन? Buddhism को भी affect कला, आउ Hinduism को भी affect कला. Okay, तो Shivism रे भी किसी तरह tantric rituals ऐसे कला, आउ tantric Buddhism, that is your you know Vajrayana Buddhism, सेटा भी आंको period रे ओडिशा रे start है, right? तो second है अपना art and architecture. तापरे interaction with other contemporary kingdoms. So Palas and Rashtrakutas, diplomatic engagements and matrimonial alliances strengthened ties. Then Somavamsi takeover. Bhaumakara reign concluded with the ascendancy of the Somavamsis in 10th century. Okay. So the Bhaumakara dynasty, with its inclusive governance, also underline about rich artistic patronage and strategic alliances, remains a cornerstone in Odisha's vibrant history. So total 243 words amara hela, 250 vitare. So within the range achi. Okay. So that you have to keep in mind. Ketiki lekhibar achi. Okay. The epe kathada kono ki apana you try to write it within 10 minutes. 10 minute ro sari pauchi. Etiki part. Okay. तो सेटा मते प्रैक्टिस करिया पे पड़ियो और एमती 20 टा क्वेश्चन मते लिखिबार अछि 10 टा 10 मार्क रो 10 टा 15 मार्क सो अकॉर्डिंगली आई हैव टू प्रैक्टिस. Now come to question 3. The Somavamsi dynasty, the first apanakara padla Kharavelanka upare. Okay. Second apanakara padla question on Bhaumakaras. Ebe third question hala Somavamsis upare. The Somavamsi dynasty, while not as extensively documented as some other dynasties, played a pivotal role in shaping the medieval history of Odisha with reference to inscriptions, temple architecture, and surviving cultural artifacts, provided detailed analysis of contribution of Somavamsi rulers in consolidation of territorial integrity, number 1, flourishing of temple architecture, number 2, especially the iconic Mukteshwar temple, specifically Pacharla Mukteshwar temple, and dynasty's interaction and response to intrusions of neighboring powers. Tinita aspect Pachar. Okay, Somavamsi scope. The Somavamsi dynasty, though lesser known, played a significant role in sculpting medieval Odisha's history as evident from inscriptions, architecture, and cultural relics. Okay, not exactly a medieval Odisha. Okay, it is ancient to be. Okay, expansion and unification. First, so Somavamsis undertook numerous military campaigns and consolidating their reign over regions like Kosala and Kongada. Taku se unify kar. Okay, then strategic capital relocations. To address political necessities, the Somavamsis shifted their capital multiple times, highlighting a focus on territorial management. Okay. It is first consolidation of territorial integrity. Second, flourishing of temple architecture. Also specifically Pachartala Mukteshwar temple. The first architectural mastery. Somavamsis are credited for the peak of Odishan temple architecture during their rule. Okay, Mukteshwar temple upare, commissioned by King Jajati I.
The temple symbolizes the Shaiva architectural excellence and reflects dynasty's religious inclinations. Okay, so they were basically Shivites mainly. Okay, although they also like Homokaras, they also uh, were tolerant of other sects. Okay. Then architectural fusion. So Mukteshwara blends older architectural style to classic and Kalinga style and contemporary innovation. जोड़ा कि अलगा कलिंगन temples रे सेतोले देखा जाउ नथिला जेमति कि तार मेन जिंसडा थिला तार जो तोरणटा कि ता गेटवे टा सेही टाइप रो गेटवेज ओके कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रो गोटे ट्रेडिशनल फीचर नु ओके then religious significance the temple like others constructed under Somavamsis underscores the strong patronage towards Shivism. Okay. Then cultural relevance, Mukteshwara stands as a significant cultural landmark from the Somavamsi period even now. Okay, एठी हम एठी ऐड करि परिबा current affairs संगरे कोन हमर मुक्तेश्वर dance festival हुए. Okay, so एटा हम ऐड करि परिबा. Right? Then masterpiece among peers, the temple is cited alongside other marvels like Lingaraj, Brahmeshwara and Rajarani, highlighting its importance in Odishan architecture, especially due to its magnificent Torana or gateway. Kahinkina se Torana kimba gateway da characteristic feature no Kalingan temple architecture. Okay. Other remarkable constructions, temples like Lingaraj, Brahmeshwara and Rajarani in Bhubaneswar serve as a testament to their architectural brilliance. Okay, এটা হলো সেকেন্ড পার্টটা তিনটা 350 সে কোশ্চেন রে থার্ড পার্ট কোন পচারলা রেসপন্সেস টু ইন্ট্রুজনস অফ নেবরিং পাওয়ার্স কোমন সব তাম অ্যাটাক করতে ওকে সো interaction with neighboring powers defensive strategy they successfully resisted the intrusion of neighboring powers especially the Kalachuris showing their military okay prowess. Then diplomacy Somavamsi kings maintained diplomatic relations with contemporary powers, allowing them to ensure a stable rule despite external pressures. Okay, so one line of what a conclusion they parive. Somavamsi dynasty, through inscriptions, majestic temples, and significant territorial decisions, indelibly shaped the medieval canvas of Odisha. Their cultural, architectural, and political contribution remain a testament to their influential legacy. Again, our range with 269 words, that is fine. Okay, 275 with 225 to 275 with okay, 25 words about 10% of the given word limit. 10 marks by 15 word, 15 marks by 25 word. Okay, understood. So, it is the Somavamsis visare. Okay, tapare asila question number 4, Ganga dynasty. The Ganga dynasty, reigning for several centuries, was instrumental in leaving an indelible mark on the religious, architectural, and socio-political fabric of Odisha. So, it is an opening statement. It is a question upar ko मैं आसिनु. It is खाली अपन को confuse करिया पे ये question टा को लंबा देखिया पे दिया है. जितने सब question अपन देखते हैं. Highlighting the unparalleled contributions of rulers like Anantavarman, Chodagangadeva, and Narasimhadeva I. ହେଲା ସେଟା ତାଙ୍କର contribution ଟା ଆପଣ ଦେଖାଇବାର ଅଛି elucidate the evolution of monumental Kalingan architectural style the evolution of monumental Kalingan architectural style as evident in construction of Jagannath temple in Puri and Sun temple at Konark. Okay, that are first temple architecture longer time. Furthermore, discuss the dynasty strategies in establishing maritime trade. So it is number 1. It is second. Fostering religious syncretism. Number 3. And managing the relationship with contemporary regional powers. Charita. Okay, sub questions. So all because our 10 minutes is okay. So the Ganga dynasty, which is long, prosperous reign in Odisha, has left behind a legacy that defines the cultural and architectural identity of the region. So rulers like Anantavarman, Chodagangadeva, and Narasimhadeva I were at the forefront of this epochal change. So आपण मन लिखिबे जेतेबेले इंट्रोडक्शन की कंक्लूजन आपण लिखुचंदी क्वेश्चन रो जो डायरेक्टिव पार्ट ता अछि सेतरे जो कीवर्ड्स हेछि जेंति एटी
से अनंत वर्मन चोड़गंगा देव आउ नरसिंह देव वन मेंशन करथिला सेगुडा आपण आंसर जेंति मेंशन करिवे ताले आउरी बेटर ठीक अछि सो architectural evolution. So Jagannath temple commissioned by Anantavarman Chodoganga in 12th century features Vimana, okay, stands at approximately 65 meters. Jagamohana shows detailed carving of deities, dancers and musicians. Sanctum House, that is the river Trinity, Lord Jagannath, Balabhadra and Subhadra and Lord Sudarshana also. Okay. Then Sun Temple at Konark, constructed in mid-13th century under Narasimhadeva I. Then about the design. Temple depicts a monumental chariot with 24 intricately carved wheels, each spanning about 3 meters in diameter. Okay, so technical details. Each temple is dragged by 7 robust horses. Okay. Its orientation ensures the first rays of sun fall on the main deity. Okay. Tapare asila maritime trade and economic flourishing. So coastal positions allowed the Ganga rulers to control significant sea routes, specific ports and ancient ports, okay, like Chellitalo and Kalingapatnam thrived under their patronage. Trade items included textiles, spices and precious stones. Okay. Then religious syncretism. So proliferation of Vaishnavism because Somavamshis okay. So semane basically Shivites thile. But emane Gangas were mainly Vaishnavites. But there are many rulers who were, they worshipped Shakti and they worshipped Shiva, Lord Shiva also. And they were also quite tolerant to Buddhism and Jainism. Okay. Although, जेहेतु एमाने सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को पढ़ेले तो आस्ते आस्ते decline of Jainism and Buddhism start हो जाता right. But they were not against or they did not persecute any particular community or sect. Okay. So proliferation of Vaishnavism with the establishment of Panchasakha tradition. Okay. Panchasakha tradition. Panchasakha tradition proliferation of Vaishnavism with establishment of Panchasakha tradition. So you know that we have the ancient Panchasakha and the modern Panchasakha. The ancient Panchasakhas basically semane mainly Lord Jagannath culture sangha related thile. Okay, and they wrote a lot about Lord Jagannath culture. Okay, so Vaishnavism that flourished. Endorsement of Shivism seen through construction of temples like okay Kapilash temple, etc. Those are Vaishnavism, Shivism. Okay, other communities, other sects could be semane. Okay, they were promoting just like the Bhomakaras and all, but mainly the Hindu, Hindu gods and goddesses culture. Then Buddhist influences evidenced by continued importance of places like Ratnagiri and Lalitagiri. Okay. Then diplomatic prowess, successfully managed relations with Cholas and Pallavas to the south, engaged in warfare with neighboring kingdoms, yet often preferred treaties and marital alliances. Ensured that despite external pressure, Odisha largely remained politically stable. So, Gupta period is the golden period, okay, of North India or India in general. Simply Ganga period is the golden period of, okay, Odishan history, ancient Odishan history. The Ganga dynasty's era in Odisha was not just about rule, but a comprehensive cultural, agricultural, and socio-political revival. Okay, cultural, architectural, and socio-political revival. Their contribution resonates even today, laying the foundation pillars of Odisha's distinctive identity. Okay, 288 words hela. तो हम रेंज रु बाहरी होला 275 भीतर हला लास्ट सेंटेंस काट दे परिया ठीक अछि हाले भी चलिबो त हे जो 275 वर्ड्स भीतर आसी ओके कि गोटे ही कंक्लूजन देले जति लेखाई दैट इज सफिशिएंट बुझ पाले सो सेटा भी टिके माननाले बेसिस अधिका जते लिखिबे कोन हो कि अनलेस योर राइटिंग स्पीड सपोज मु बहुत फास्ट लिखु मते 10 मिनिट अछि त 10 मिनिट रे मु 300 वर्ड्स लिखि दउ very difficult but suppose I write it ताले चलिबो ठीक अछि कि गणनांती वर्ड्स एठी आपनको रेफरेंस पय लिखाई कि 288 वर्ड्स की जा जति की वर्ड्स परीक्षा रे आपनको लिखिबार नै कि एति वर्ड लिख किंतु टाइम हिसाब रे सारीबार अछि तो आपन जदि स्लो राइटर अछंती 288 जगह रे 180 लिखिले भी चलिबो ठीक अछि 10 मिनिट हला माने अटकिले
ठीक अछि देन आई कैन डू जस्टिस टू ऑल द क्वेश्चंस ओके कहीं ना जो पैटर्न एबे हे गलानी एठी अब आपन को क्रिएटिव राइटिंग देखेबार किछि चांस आपन को मिलिबन पूरा फैक्ट ऊपर लिखिबार अछि पॉइंट्स लिखिबार अछि सो एथरे गोटे लाभ कोन हला ना हार्ड वर्किंग पिला को मार्क मिलिबो जे क्रिएटिव पिला अछि किबा जार राइटिंग बहुत भलो ओके मे बी ऑप्शनल्स रे किछि ताको एडवांटेज होबो बट एठी ताको ओके इट इज सेम जदि किछि स्पेलिंग मिस्टेक्स सी ग्रामेटिकल एरर्स भी हला एते बेसी हो मैटर करिवनी सो व्हाट यू राइट इज वेरी इंपोर्टेंट हाउ यू राइट तारो इंपोर्टेंस रे जीएस रे टिके कमी गला पॉइंट वाइज जे तुम लिखिबार अछि ओके एनीवे नाउ कम टू क्वेश्चन 5 discuss the contribution of Gajapati dynasty to the culture of Lord Jagannath तो गजपति डायनेस्टी रो तो बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन अगर अछि मेडिवल ओडिसा बट एठी क्वेश्चन पचला कोन स्पेसिफिकली टू द कल्चर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एटा हला 10 मार्क क्वेश्चन 150 वर्ड्स ता माने 7 मिनिट रे सारिबी ठीक अछि 7 मिनिट्स हैव टू फिनिश तने नॉर्मली 6 5 रु 6 टा पॉइंट्स लिखले मोर चलिबो ओके सो अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन ऑफ गजपति डायनेस्टी टू कल्चर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ओके सो लेट अस सी कोन एते लिखियर अछि हमहु The Gajapati dynasty of Odisha ruled from 15th to 16th century CE and made significant contribution to culture of Lord Jagannath. Temple construction and renovation. It is important. A point that man rakhiye factual point achi. Kapilendra Deva constructed the outer walls of Puri Jagannath temple. जेतबेले हमें ओके गजपति किंग्स को कथा पूछो हमको मेनली तीनटा ही मेजर किंग्स ऊपर लिखिବାର ଅଛି ओके कपिलेंद्र देव पुरुषोत्तम देव और प्रतापरुद्र देव राइट while Purushottam Deva introduced iconic sculptures and Prataprutra Deva built the temple's audience hall. ठीक अछि ए तीनटा माने रखिबे काहे कि ना एटा आउ गोटे चैप्टर भी अछि यार जोटा जगन्नाथ कल्ट जगन्नाथ कल्चर जोटा सेथरे आपण मेन टेंपल आउ जत्ते सब जगन्नाथ टेंपल रे कंपाउंड रे जो सब टेंपल्स अछि ओके सेगुडा किए बनैथिले केबे कोन हेतिला एमति तो नै कि लॉर्ड जगन्नाथ टेंपल एंटायर कॉम्प्लेक्स ओके इज क्रेडिटेड टू द गंगा डायनेस्टी सेमति नो गंगा डायनेस्टी बहुत आगुरु सेठी अलगा टेंपल स्ट्रक्चर थिले इनफैक्ट the first structure was not the main temple okay pratham mandira alga mandira thila okay which we will discuss when we go to the Odisha module right the Odisha module ta that we will be starting seta basically amara mains ro paper 1 2 3 even paper 4 ro kichi examples be ame nei pariba but ethics paper ro Odisha perspective ठीक अछि so let us see that so seta ame se classes re mu taku discuss karibi festivals and rituals next second set as a coach the Gajapati rulers instituted a new festival and rituals associated with Lord Jagannath such as Dolo Yatra, Chandan Yatra, etc. They might not have started it, okay, but rituals kichi change era tango period re. They also played a key role in organizing and patronizing the other major festivals associated with Lord Jagannath such as Rath Yatra, Snana Yatra and the Navakalevara. Okay, so eta gala festivals and rituals. Then art and architecture. The Gajapati rulers patronized the development of Kalinga style of architecture, which is characterized by intricate carvings and sculptures. Okay. Many of the temples and shrines in Puri complex are fine examples of Kalingan architecture. Juda both gude Gajapati rulers bhi sida banayichanti. Then devotional literature. The Gajapati rulers patronized the composition of devotional literature in praise of Lord Jagannath. Some of the most famous Odia devotional works such as Jagannath Stuti and Odia Bhagavata were composed during the Gajapati period. So it is 184 words amara hela. Again it is out of the range. Our range kete 15 words hele 135 to 165 words भितर मते सारिबार थिला बट मोर 20 वर्ड पखा बाकी अधिका हे गला ठीक अछि तो सेता देखि गोटे लाइन की आप दि तीनटा ओके लाइन को कंबाइन हमें कर दे पारे मैं बेठी ओके जस्ट वन और टू एग्जांपल्स दे देले चलिबो right last question write a short note on the socio religious position of Bhaumakara period already Bhaumakara ऊपर गोटे क्वेश्चन पडितला तो एठी से पचारुची socio religious position कोन 10 mark question okay so the Bhaumakara dynasty was a period of significant socio religious development in Odisha the rulers were followers of Mahayana Buddhism but patronized other religions like Shivism Vaishnavism and Shaktism okay already I accepted it there are also female rulers during Bhaumakara period which is a testament to high status of women in society जोटा कि ओडिशा हिस्ट्री गोटे टाइप रो फर्स्ट थिला आगुरु कोनोसी डायनेस्टी रे डायरेक्ट वुमेन रूलर्स नथिले ओके तो ये फर्स्ट डायनेस्टी जोटी वुमेन रूलर्स स्टार्ट
ओके रूल करबा स्टार्ट कले देन बुद्धिज्म वाज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन ड्यूरिंग भौमकर पीरियड सेमाने निजे सब महायाना बुद्धिस्ट थे ओरिजिनली एंड द रीजन वाज home to several important Buddhist centers such as Ratnagiri, Lalitgiri, and Udayagiri. Bhomagara rulers also patronized the development of Tantric Buddhism, jota hela kon Vajrayana Buddhism. So Odisha re Vajrayana Buddhism ankari period re start hela, which was a new and emerging form of Buddhism at that time. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଯୋଉ ବଜ୍ରାୟନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କଣ ଏଟା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଟା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଯୋଉ ତନ୍ତ୍ର ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଶକ୍ତି worship ରେ ପାଉଛୁ मोहिनी टेम्पल रे हैला कि वैतल टेम्पल रे हैला सेटा खाली बुद्धिज्म को अफेक्ट कलानी सेटा शिविज्म को भी अफेक्ट कला सो देयर वर सम रिचुअल्स ओके जोटा कि शिवाइट टेम्पल्स रे स्टार्ट हैला जोते कि भी ए तांत्रिज्म रो किछि सेथरे कंपोनेंट्स थिला सो दिस तांत्रिक ओके रिचुअल्स दे अफेक्टेड बोथ बुद्धिज्म as well as Hinduism in the sense that Shivism okay in addition to Buddhism, the Bhaumakara rulers also supported Shaivism, Vaishnavism, and Shaktism. The Shiva temples of Sisireshwara, Markandeshwara, and Taleshwara in Bhubaneswar were built during the Bhaumakara period, as were Vaitala and Mohini temples, which are dedicated to the goddess Chamunda. Socio-religious thilama. Okay, then social, jodi ame dekha society kemti change hela. The Bhaumakara period was also a time of great social and cultural development. The rulers patronized arts and sciences and encouraged religious tolerance. Women enjoyed a high status in society and could own property, inherit titles, and even rule the kingdom in their own right. Tankara nijara woman rulers thile. But that does not mean that what egalitarian society he jathila. ठीक अछि. सेटा भी more or less okay. Although Bhaumakara's karo jodi apan dekhibe before the Bhaumakaras there was a breakdown of social order Odisha re. ये उद्देश्य कि भी गोटे ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर ओके माने स्टार्ट कर देले तापरे तांको परे जो माने सब आसिले ओके से माने ताको आउरी स्ट्रांगर कर देले ठीक अछि द सोमवंशीज हे गले तापरे आपनकर गंगस त आउरी अलगा लेवल को ताको नै गले राइट सो they were Buddhists but they started the social order which was borrowed from North India okay माने से सांस्कृतिक कल्चर ताको से माने स्टार्ट कले ओके जोटा कि ओटे काइंड ऑफ ए ब्राह्मणिकल कल्चर से माने स्टार्ट कले ओके बिफोर भौमकरस ओके जस्ट बिफोर भौमकरस तो सेठी हम देखिया सोशल ऑर्डर टा ओके एते वेल डिफाइंड नथिला ओके तो से ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर टा किंबा जो संस्कृताइज्ड सोशल ऑर्डर टा ए माने से टाइम रे स्टार्ट कले ओके ऑल्दो दे वर देमसेल्व्स बुद्धिस्ट रूलर्स so anyway these are basically your 6 questions and answer it 188 words okay again we have missed it 165 agata again जो जगह रे टिके अधिया कोड लिखाई छि गोटिटा लाइन मते काढिया पे पड़िबो ओके नले कोन ना मु 7 मिनिट रे केबे भी सारी परिबिनी तो मोर एबे इनसटा हला जो माने प्रॉपर प्रिपरेशन करूचंती आपण ए करिवे क्वेश्चन टा देखिले ओके यू कैन टेक पिक्चर्स ऑफ द आंसर्स ओके तापरे ताकू कोन करे जो माने जॉइन कर सरचंती आपनकर ऐप रे एटा आफ्टर द क्लास अपलोड हो जिवो तो आपण ऐप रे एक्सेस कर पारे ओके अदरवाइज जो माने YouTube रे देखुचंती ताले आपण कोन करिवे ना एटा यू जस्ट टेक पिक्चर्स ऑफ दिस पढंतु निजो आडू भी आउ जदी किछि ऐड करिवा कथा ऐड करि परिबे ओके फॉर एग्जांपल एठी बहुत गुडे स्कोप हमर नथिला डायग्राम्स करिया पई किंतु जदि क्वेश्चन रे से स्कोप टा मते अछि कि मोटे डायग्राम टा करि परिबी ताले मु निश्चित करिबी डायग्राम टा बुझि परले you try to write it within 7 minutes or 10 minutes depending on whether it is a 10 mark question or a 15 mark question okay same points देखंतु exactly same answer भी लिखिया पे चेष्टा करंतु okay किंबा निजरो किछि ऐड करंतु किंतु सेही टाइम फ्रेम भीतर अपन लिखिया पे चेष्टा करिवे सो जस्ट इनिशियल जितरो स्टार्ट करचंती गोटे गोटे आंसर लिखंतु ओके 10 मार्क क्वेश्चन 7 मिनिट्स ओके स्टॉप वॉच लगेले 7 मिनिट्स रे जेंति टाइमर दबो गोटे गोटे क्वेश्चन नु स्टार्ट करंतु मु केते लिखि परली 7 मिनिट जदि मु एंटायर कंटेंट ता लिखि पारुची including if I would like to add something or if I would like to delete something but 150 or 250 words range रे एमति नाही कि 50 60 70 वर्ड लिखि देबी किमा एमति भी नाही कि मु 300 400 आडू पळेबी ओके से टाइम होबनी केबे भी तो टाइम
plus content length of the answer दीटार ओके हार्मोनियस सिंक्रोनाइजेशन हवा दरकार तो सेटा आपण ट्राई करि परिबे ठीक अछि you try to do it as a live class okay some people have requested kichi open live class writing ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ we are planning that okay in due course we will do that also but ebe आपण के recorded videos देखु चंती youtube रे this is the best way of utilizing it okay आपण कोन कर परिबे ना take photos okay and you try to जब भी आपण से ऐड करि परिबे जा आउ 7 मिनिट कि 10 मिनिट भितर ताको लेखिया पे चेष्टा करो okay any questions you are having then you can ask if you have any doubts okay a content upare ki किसी पॉइंट्स ऊपर ताले आपण मते व्हाट्सएप रे भी क्लैरिफाई कर परिबे 9437002210 रे ओके सो that will be the end of the class okay that हमरो ओपन टेस्ट थिला सो नेक्स्ट सेशन रे हमें टेस्ट 1 रो सॉल्यूशन ता देखिबा ओके सो सेटा टिके एक्सटेंडेड सेशन रहइबो जेटु फुल सिलेबस टेस्ट अछि 20 क्वेश्चंस we will discuss okay so it will be extended session right so we'll stop here then